Na mtazamaji, natumai siku yako imekuwa ya kufana. Jina langu ni Robi Omondi. Jioni njema. Karibu ndani ya taarifa za K24 Mashinani. Anayesaidia kufasiri katika meza ya lugha ishara ni Walter Asewe. Tuanze na taarifa za Marekani. Donald Trump ameibuka mshindi baada ya kumshinda mpinzani wake wa chama cha Democrats ambaye ni Bi Kamala Harris. Ushindi huu unamruhusu Trump kurejea katika kiti cha urais kwa mara ya pili Umarekani, na alishinda uchaguzi wa mwaka 2016 na kupoteza ule wa mwaka 2020. Alichukua uongozi mbele ya Harris ambaye alichukua nafasi ya Joe Biden kama mgombeaji wa Democrats zaidi ya siku 100 zilizopita. Kulingana na makadirio, Trump alishinda katika majimbo muhimu ya North Carolina, Georgia, Pennsylvania na Wisconsin ambayo yalimruhusu kupitia kiwango cha chini cha kura 270 za uchaguzi ambazo zilimrejesha kwenye kiti cha urais. The American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. In Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, we're all won by the MAGA movement. They helped so much. Na mtazamaji, watahiniwa 27 wamefanya mitihani yao ya KCSE wakiwa wajawazito kote nchini, jambo ambalo limeibua wasiwasi miongoni mwa Wizara ya Elimu. Wakati huo huo, watu wawili wamenaswa jijini Nairobi kwa kujifanya kuwa watahiniwa. Akizungumza katika zoezi la kufungua kasha la mitihani katika afisi za Naibu Kamishna Gatuzi ndogo la Kisauni, katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amewaonya wanaolenga kuiba mitihani ya kitaifa ya KCSE. Wawili waliokamatwa kwa kujifanya watahiniwa walinaswa katika vituo vya mitihani kaunti ya Nairobi na watachukuliwa hatua za kisheria, huku wakilenga kuimarisha ushirikiano na idara ya mahakama ili kuharakisha kusikizwa kwa kesi za wizi na ukiukaji sheria za mitihani ya kitaifa. Kipsang vile amesema katika kaunti ya Lamu wanafunzi wengine wawili walishikwa wakijaribu kuingia kufanya mitihani wakiwa na simu. A lot of good work because they are able to gather adequate information, and in most cases they have been able to preempt any attempts to breach the integrity of the examination. This is a huge examination. Administering examination to 965,000 candidates is not anything that is small. You know, I tell people doing exams is like running an election for 3 weeks. You know, it is like going to the polling center and delivering ballot papers every day for 3 weeks. And you can always see the logistics that are there when we are running elections, because our same schools are polling stations. So these good people of mine in the multi-agency team are like they are running an election every day for 21 days. They may not necessarily, as much as it is the primary responsibilities of parents, we as the bigger community and as ourselves, we have a role to support and to shape
the future of the children of this country. Na mtazamaji, mengine yanayohusiana na mitihani ni kwamba wasichana wawili wanafanya mitihani yao ya kitaifa ya KCSE katika hospitali ya rufaa ya Nyahururu, mmoja akilazimika kutembea zaidi ya kilomita 20 kuweza kufanya mtihani huo katika shule ya upili ya Muthengera. Mary alijifungua mtoto wake wa kike siku ya Ijumaa wiki iliyopita, ila kutokana na matatizo mtoto huyo alilazwa katika chumba cha watoto cha hospitali hiyo kwa uchunguzi zaidi. Kwa upande wao, wazazi wanaiomba Wizara ya Elimu na uongozi wa shule kumruhusu Mary kufanya mtihani hospitalini ili kumpa wakati rahisi. Josephine, mtahiniwa mwingine mwenye umri wa miaka 20, anafanyiwa uchunguzi hospitalini baada ya kujifungua mtoto wake asubuhi ya Jumanne, muda mfupi kabla ya kufanya mtihani wa hisabati. Nikiwa huku nasa linapaswa kufanya mtihani. Sasa naamka mapema na natelemka huko kwa DC. Ndio niwagoje tuende na wao juu sina means nyingine ya kwenda shule. Sina means nyingine ya kwenda shule, au ndo nategemea ndo wanipeleke na wanirudishe. Saa hadi uko shule napitia challenges mingi kama kukalia form. Ningeomba tu munisaidie huyu mtoto afanyie mtihani hapa General Nyahururu amalize, na kisha akililisiwa kama mtihani ijaisha atafanya akitoka nyumbani. Awe anatoka nyumbani na anarudi, lakini kwa wakati huu mtusaidie tu afanyie huko kwa hospitali ili asiteseke sana, sababu anateseka sana. Niletewa asubuhi mtihani na nikafanya, na bado nitaendelea kufanya. Hata naendelea kurevise kwa huko tu. Nafanyia tu kosi na niko sawa. Na bila shaka tunawatakia wanafunzi hao kila laheri. Wizara ya Mambo ya Nje mapema leo imefanya mkutano wa mashauriano na baraza la magavana, huku ushirikiano unaoendelea na wadau kuhusu sera za kigeni humu nchini. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri na waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi alisema kaunti ni wahusika muhimu katika kuandaa na kuendeleza sera za kigeni kwa kuimarisha diplomasia ya kiuchumi ambayo inanufaisha nchi kwa kiwango kikubwa. In terms of, then we'll have the representative from the State Department for Devolution will and then before we go to the highlights of the foreign policy, we'll invite the country program. And then Kenya's foreign policy was foreign to Kenyans. It was alien. Hence my persistency in actually saying that we need to have a review and have broader consultation with critical players in Kenya's political landscape, economic landscape, the social landscape, and you cannot now wish away devolution. The sessional paper is important. Even after the launch, the sessional paper must come, because it is the sessional paper that will ultimately package Kenya's foreign policy. And then it is seen that this is Kenya's foreign policy. One would argue that the 2014 policy pays very scant respect to the idea of counties. And what we have done at the State Department, pursuant to that proposition, of course, Your Excellency, is to establish a directorate that we call liaison. It's a directorate in charge of parliamentary and county liaison.
Naam, wazazi na viongozi kutoka kata ndogo ya Tana Delta, kaunti ya Tana River sasa wameitaka serikali kuangazia upya mtaala wa elimu, wakitaja kuwa wanalazimika kugharamika mno kutokana na ughali wake, ikikumbuka kwamba wanaishi mashinani. Pia wamelawama kuwa shule nyingi katika maeneo hayo zimelemewa kutumia mtaala wa CBC kwani hawana rasilimali za kutosha, hasa katika shule za sekondari za awali maarufu kama JSS. Ibrahim Boba, mwalimu mkuu katika shule ya Kikomo Comprehensive, kwa sasa wanategemea usaidizi unaotoka kwa mgao wa fedha wa NG-CDF. We need the input both from the county government, the CDF, which is national government. We need more infrastructure. We are also having inadequacy of personnel, that is teachers. The enrollment plus the teachers is not tallying. Inatakikana laboratories kwa sababu hawa wanasoma mambo ya kisayansia, KIPSEA. Kwa hivyo tunataka pesa iongezwe, serikali iongeze pesa, Ministry of Education iongeze bajeti, sisi tuhakikishe kwamba imepatikana mambo ya laboratory, mambo ya classrooms ya kutosha, pamoja na pia walimu wa kutosha, kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. Watu ni watu wenye wako mashambani, wengi hawana makazi na mahitaji ya hela ni mingi, na saa zingine watoto wanatumwa waende wachukue vyakula waje wapike. Hiyo ni experiment wanasema. Kama serikali wangewaletea hizo vitu. Tukiachana na hayo, idadi ya watoto wanaougua saratani inaongezeka. Wadau katika sekta ya afya sasa wametaka hamasa ya kufanywa kwa umma ya uchunguzi kwa mapema kwa watoto wadogo. Kulingana na mkurugenzi mkuu Robert Nyarango, takriban watoto 3,000 hupatikana na saratani kila mwaka, na sasa ipo haja ya wadau kushirikiana kuhakikisha wanachunguzwa mapema na hatua za haraka kuchukuliwa kuhakikisha afya bora. Established this program in 2019, and we're happy that in 2024 the program is still going strong. In the past 1 year, we've been able to treat 89 children with cancer, and we've diagnosed many more children with cancer. We've collaborated with various public hospitals in all the 47 counties, where we're able to help them test for cancer. They're able to send samples to us, and we're able to do the definitive test for them, because some of these tests are very expensive and families cannot afford. And Kenya has about 3,000 new diagnoses of childhood cancer every year, but only about 20% get diagnosed, and of those 20%, a very small percentage, about 30%, get complete treatment. If your child is born in an OECD country, the chance of them getting diagnosed early is 100%, and if treated early, about 90% will get cured of cancer. Most pediatric cancers are curable. Wadau katika sekta ya mazingira wapo mbioni kuhakikisha wanalinda misitu miwili iliyoathirika na ukataji wa miti. Hatua hiyo imeona wanaoishi karibu na misitu wakishirikiana na serikali kutatua matatizo ya mzozo wa wanyama na binadamu unaopelekea uharibifu wa misitu. Pia wameshirikiana katika upanzi wa miti, hasa ile inayochukua miaka 20 kukomaa na kuchangia katika ukuaji wa misitu nchini. In Machakos, we were working with farmers in Zambani, and we realized that they were actually bordering Oldonyo Sabuk National Park. So we talked to the community in Zambani, and they said we could talk with the KWS and see if we can start planting trees in Oldonyo Sabuk National Park. So we were able to visit the Oldonyo Sabuk office, and we talked with the
warders who were there, and fortunately they were very happy that we could do tree planting, because they're saying they have planted trees for generations, but none of the trees have seen the light of day. So we went down and did a baseline study to really try to understand why are trees planted and they never grow to maturity. One of the biggest problems in Oldonyo Sabuk National Park is that among the Kamba community that live around that national park, they believe you have to burn that hill before it rains. So even if trees are grown, it is always burned. Kwa community ndio wametoka kwa mlima, ndio imefanya wa embrace hii upanzi wa miti, kwa sababu wanajua wakipanda kwa mlima na wapewe yao ya community wana balance, ndio waache kuingia kwa msitu kukata miti. Vile unajua hapo kwa msitu iko vitu mingi, community walikuwa wanakuja kutoa. Kwanza kulikuwa na watu walikuwa wanapasua mawe hapa kwa hii mlima, kuna wengine walikuwa wanatoa hii kuni, wengine wanachoma makaa, wengine wanaleta ng'ombe inakula hapo. Kwa hivyo hata miti ikipandwa ilikuwa inauliwa na hiyo. Na mtazamaji, swala la urithi wa ardhi haswa kwa wanawake limekuwa changamoto kubwa kwa jamii nyingi humu nchini, kwani bado jamii haijakubali ya kuwa mwanamke wana usemi katika urithi wa ardhi. Katika kaunti ya Homa Bay, eneo la Nyokal, wakaaji haswa kina mama sasa wameanza kupata elimu kutoka kwa mashirika yasiyo ya kiserikali yakiongozwa na lile la ActionAid kuhusu haki zao za umiliki wa ardhi, jambo ambalo wamelikumbatia na kusema linaleta usawa katika jamii. Swala la umiliki wa ardhi limekuwa swala ambalo limeleta changamoto sana katika kijiji chetu. Wamama wako wanajua haki yao kuhusiana na swala la umiliki. Lakini tangu shirika lije, wamama siku hizi wamejua uzuri wa land ownership na zile channels ambazo wanafaa kufuata ili waweze kuwa pia wao wamehusishwa katika umiliki. It's a Luo setup and women are not allowed even to own property or make decisions about their children. So we are just creating a platform for women so that they can actively look for the opportunities for leadership even at the smallest level. Mrithi shamba la mzee ambaye ameaga, zamani ilikuwa na tatizo kidogo. Tangu jamii ya ActionAid wafike katika area hii, tunaona kama wamama wajane wanaanza kusikia nafuu kidogo. The Luo culture like here in this community was very barbaric. Yeah. So it was barbaric, and then the subjects were also not enlightened. They didn't know so many things. But through the coming of this ActionAid, through Nyokal local rights program, we find facts and we find knowledge to fight this barbaric culture. Na wakazi wa kaunti ndogo ya Borabu wametishia kuziba sehemu ya barabara ya Keroka kuelekea Kijauri iwapo mamlaka ya Kenha haitaangalia na kukomesha vifo vinavyosababisha na ajali. Na haya yanajiri kufuatia ajali mbaya barabarani ambayo jamaa wawili na mtu aliyekuwa akitembea kwa miguu waliaga baada ya dereva kupoteza udhibiti wa gari. Mbunge wa eneo hilo Patrick Osero ameapa kuhakikisha kuimarishwa kwa usalama barabarani sawia na kuweka mataa ya usalama barabarani. Lazima tupate kitu inaitwa climbing lane. Climbing lane ni kutoka Mitamaywa all the way mpaka Angina Ronde. Alafu hizo strips pole namna hiyo zinakuona. 8 small kids bwana DCC waligongwa hapa Gesebei because there is no signage. But I'm happy watu wa Kenya wamekuja wamesema by Friday signage zimeanza kuja, zinasema 50 kilometers, 50 kph namna hiyo na ramp strips. Mimi bwana Kenya vile umeongea, kama by Friday hizo vitu hakuna, hii barabara mimi nakuja kufunga hapa. Hii tunafunga hapa, mtu anataka kwenda Nairobi tafuta barabara nyingine. Naam, taarifa hiyo kaunti ya Kisii inatupeleka mapumziko mafupi, tukirejea baada ya muda usiokuwa mrefu ni mengi zaidi. Usiende mbali.
Are you a church and seeking to reach an even bigger congregation? K24 TV and Kameme TV